안녕하세요 여러분. 제 이름은 로힛이에요. 만나서 반가워요. Hello everyone. My name is Rohit. I'm glad to meet you all. Today let's learn some Korean vocabulary. Khurumjari ai migi ming Rohit kaujai. Ngasi Korean gi vocabulary khara ai haijarake punna miyeng taminasi. Please let me explain in English first. Please see in the Korean part. Number 1 is kitsa. Kitsa. In English, train. Train means that the vehicle. In Manipuri, it is same. Train. Train. Number 2, podo. Podo. In English, grab. Fruit. That fruit. Grab. In Manipuri, angur. Angur. Number 3, pa. Pa. In English, green onion. Green onion. In Manipuri, tilhau mana panbi. Tilhau mana panbi. Number 4, hama. Hama. In English, hippopotamus. Hippopotamus. In Manipuri, it is same, hippopotamus. Number 5, piri. Piri. In English, it is pipe or flute. Pipe or flute. In Manipuri, basi. Basi. Number 6, ki. Ki. In English, height. Height. In Manipuri, awangba. Awangba. Number 7, ko. Ko. In English, nose. Nose. In Manipuri, naton. Naton. Hauzik Maitelonda mo ay artha se hanjarage. Korean gi mapade yengbiro. Ahanbada hairi se kitsa. Kitsa. English tana train. Train haidi akogi gari duni ko. Manipuri dasu train. Aduga anisubagi sina podo. Podo. English tana grab. Uhai duni ko. Grab. Manipuri dana angur. Angur. Ohum subagi sina pa. Pa. English tana green onion. Green onion. Manipuri dana tilhau mana panbi. Tilhau mana panbi. Mari subagi sina hama. Hama. English tana hippopotamus. Sado niko. Manipuri dasu hippopotamus. Mga subagi sina piri. Piri. English ta anithong na hai. Pipe natraga flute. Pipe natraga flute. Manipuri da basi. Basi. Taruk subagi sina ki. Ki. English tana height. Height. Manipuri dana awangba. Taret subagi sina ko. Ko. English tana nose. Nose. Manipuri dana naton. Naton. Thank you everyone. Goma subnida.